Hello farmers and aspiring farmers, thank you for taking your time to tune into yet another informative edition of your program. We are kick-starting 2025 on a good note. We are coming to you from Pricabe farm, the farm that is being owned by the First family, where they are undertaking diversified agriculture. We have soybeans, we have maize, we have the livestock section, where they also have their own feed formulations that they create for their livestock. Today, there's been a gathering of the 210 members of Parliament of Zimbabwe who have converged here at Pricabe farm to come and learn through observation and explanations from the various stakeholders that they do work with. At this point in time, we're going to cross over to the podium and listen to His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. E.D. Mnangagwa, who's going to be giving us a brief synopsis of their farming operations and introducing today's event. Stay tuned. Feel welcome to Pricabe farm. You are most welcome. We are a small farm, it's not very big, but I can assure you we are protected. I don't know, my brother may make arrangements for you to see and travel around so you can see what we are doing. But I'm satisfied that we are very productive on the piece of land which we were given. In the winter, in the summer, this place is kept productive. We are highly mechanized. We do our best to contribute to national food security as a family. Both myself and my wife are from very humble beginnings. So to us, farming is in our blood. Every week, we make sure chickens work, but we get now my partner. Chickens up to the price no munica. Do not produce more tons than us. Look more particular. Say yes, but next season we'll make sure I don't beat it. Totera the particles of food no way, they are not to kuna. Chicago what no way, but you know. In that one, I mean to say. Next round to kuna. Teacher no food, that's what I mean. So I'm not how I will put gonna kudai kaiwe ufalile indawo kufunda sei achigona kudarika iwoshi funda maitiro acho kuti kundarika wamudarika umira kunomwera achakaira kama munzwa indawo anaita sei ndozvosundwa kuti kwete kutsama kutadai ukatonzwa mwana unogona kurima darika marimiro aunoita indako unofunda kwasunguka asi kuti vane shudzi kuti udarike maitiro anoita tikava nemweya woyo nyika yedu inosunguka because we are aspiring for the best. Whatever you are doing, but whatever you are doing, make sure that you know where anoita basa raunoita asi anoita kugona kudarika maitiro aunoita ndaufundi kuti usvike paari kudarika. Tikangova neshungu idzodzo, we all excel and the country will excel. So nyaya yekuti chirada kushata inosimudzira nyika, inosimudzira ufundi hwenyika, because we are looking to achieve and do the best possible in whatever we do.
ndafara kumungana kwamaita hamuna kukokwa mangorangana mega nemukuru wenyu kuti handei kwepedza zuva ranhasi tiri papresident. I feel greatly honored. I'm happy in Zimbabwe. Kuna friction between the ruling party and the opposition party. Nyika inovakwa nevenavana. To me, the first basic principle for a country is the ability to feed itself. A country must be able to feed itself. Kana nyika yakwanisa kuzvifida, it earns respect. Nokuti haiwani kuchitsvaka chikafu nedzimwe nyika. It is the capacity to feed itself. And I'm happy that in Zimbabwe we have the capacity to feed ourselves. We mustn't lose that goal position. Why? Government's role is to capacitate our farmers at every level. So that you may think it's expensive. There are some people in capital who think it's expensive to give inputs, free inputs to our people. No, it is cheaper for us to capacitate every single farmer to produce than not to capacitate them in the import. Because when you import, you are sending all resources outside. It is critically important that you capacitate your own people to have capacity to produce at every level. This is the philosophy of your government. We do our best to make sure we support our farming sector as best as we can. That way, we remain a food secure nation. And I'm happy that so far we are managing to remain a food secure country. For barring the question of the weather, that we have no control over. But we can always mitigate the impact of weather by creating water bodies and promoting irrigation countrywide. I believe that I've discussed with my Minister of Agriculture and so on, and said it to my Minister, suppose there was no rain in the country, but our people who want to eat food, whether there is rain or there is no rain. Now, work out how much hectares of land should be under irrigation. So that whether there is rain or there is no rain, but if we irrigate X amount of hectares in the country, we guarantee the best food security in our country. And done now. We have not achieved the number of hectares that are necessary, but we are progressing towards that goal because we have now made sure that it is necessary to make sure we guarantee ourselves food security by making sure that when there is severe drought, we still have enough hectares in the country under irrigation, which guarantees us food and not import food when we are in agricultural country. And that process is going on. On that note, viewers, we've come to the end of the first segment. We're going to go on a short commercial break. We'll be right back with this and more in the second segment. Stay tuned. Viewers for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness in support of Vision 2030, kick-starting 2025 on a higher note. We are experiencing soybean production, the nitty-gritties and strategies and the inputs and financial resources that are required for a vibrant take-off of your soybean crop. Now, viewers, encourage you to be a part of these conversations. Feel free to get in touch with the producer, Wadzanai Manyore, so 0772-807-506. Alternatively, you can like our Facebook page, Agribusiness with Wadzanai, make a follow-up on this episode and more, and leave your comments and suggestions on our YouTube channel,
they are most welcome to us. Our YouTube channel is Agribusiness with Ozanai. We are also now available on X, formerly known as Twitter. It's at Agribusiness 110. On LinkedIn, we have a vibrant, growing platform where our username there is at Wazanai Manyore. Now we're going to go and listen on soybean production, the activities, what was done to ensure that this soybean is successful and lush green as it appears. Stay tuned. Spacing yavo ye 75 cm kubva pamutsara kuenda pamutsara inonzi interrow spacing. Vochiti kubva padzinde kuenda padzinde vakaisa 3 cm. Vadero tiri kuona isusu kuti mabhinzi dzedu dzanikuona kuti pachikamu chadzasvika idzi dzane midzi. Asika kana uchiona uchitevedza nekutsvaka zvinopa goho unofanira kuziva kuti komidzi yachona inei. Saka ndo muri kuona inapa ndikutamba nevhu pano ndiri kutsvaka kuti komidzi yacho iyi iri kuita zvinofanira here kuti izotipawo goho. Saka ndiri kutsvaga anoi manojuice pachirungu. Mapundu anenge ari pabhinzi musandi kugwaraba. Zvoreva kuti bhinzi izvozvo kana zvaita mapundu zvinenge zvine tariro yekuti tichanosvika pakuwana gore pamusoro, nekuti bhinzi dziri mubandiko reanonzi malegumes ndiwo anogadzira chikafu oga. Saka dzinogadzira kupfurikidza nemumapundu muya anoi manojuice handiti. Saka mapundu aya ndo atiri kuona panaya. Zvino imaita kurasi nichavhurira shefu rimwe chete ndivaratidze kuti riri kufixa nitrogen batai makadai. Saka imimi kwenyuwo mahodzokera handiti tauya kuhodzidza. Mahodzokera munonodzura soybeans imwe motarira motora bundu rimwe mobva maribaya nepakati. Maribaya munofanira kuona imimi kuti mukati macho makaita kakutsvukuruka kuita tumapundu tunenge turi mukati twakaita tudomwe turi twe pinkish red. Handitika zvoreva kuti nitrogen fixation iri kuitika pabhinzi idzodzo. Asi imi mukaona twakaita whitish turipo handiti watofara wainda handiti maenda paweekend. Ko kana pasina chiri kugadzirwa. Saka unotora wovhura wotarira kuti chiri kugadzirika here, mune fixation iri kuitika here, kupfurikidza nekubaya waona kuti ari pinkish red here. Kana ari white hapana fixation iri kuitika. Zvadero imimi kana makashandisa rhizobium kwakapisa zvatakaona tose isu kwakapisa nai. Asika kana isina kushanda imi moti nekuti ndakaisa ngaishande chete. Ko iyo inodawo kapakanaka pokugara. Kana kwapisa inorohwa nezuva yofa. Nekuti rhizobium chinhu chinorarama. Iwe uchauyawo mema munda uchimema uchiona woona wakatsvukuruka woti asi rhizobium ndakaisa. Hatisi nharo dzekuita maridzi. Mimi ndichiramba kakuita mari. Saka waona kuti pane chisiri kufamba zvakanaka woita macorrections. Wakuona kuti abhinzi zangu hadzisi kuratidza utano. Ndikauya nefertilizer yekupfapfaidza yefoliar fertilizer inokwana here. Kana kuti ndochiuyawo nechi150 kg cheAN mbeu yangu yoti samu. Handiti tatakateya igoho. Saka ndo zvatinoda kukurudzira panguva pazuva ranhasi. Right. Tichitarisa nyaya dzeagribusiness nekuunzwisisa marimirwo anoita soybeans. Patingati pane gist yekugadzirwa kwemari painoculation sekutaurwa kwanga kuchiitwa zvana rhizobium zviya. Chii chinoitika painoculation? Kugadzira ukama pakati pembeu katsanga kaya kesoybean neiro inonzi nitrogen fixing bacteria. Unenge unoda kugadzira ukama pakati paizvozvo kuti uite aya tinozoona mapods aya. Tabva ipapo ndoda kutaura nezvenyaya yewater application. Tichienda muzera wesoybeans uchienda kuna flowering wakuenda kumapods, ngatishandisei mvura zvakaererana. Chirimwa chinoda munhu atoinvesta muirrigation kana somehow akaita zvana water harvesting zviya kuti adiridzire. Tikasadiridzirwa chinosvodza zviya zvinoita kuvanhu zviya kuti haisviki 9 months. Inopedzisira dzinosvodza mapods aya haiti sei haabuditsi vana. Tichienda ipapo pane tumwe tunhu tudiki tunotisiyanisa nayo vana Patrick tunoita kuti goho ravo rikure zvakaita sezvinana weta zviya ana stika. Kana uchishandisa machemicals haisiri nguva yekuti unongoya nechemical wongodira. Ngatishandisewo tunana weta tumastika $2 twamunoisa munepsay kana muboom spray. Zvinobatsira kuti mushonga paunoenda pashizha kana insecticide kana pesticide inononyatsononama because munenge mashandisa nestika kana weta. Then tozongoenda ipo panyaya yekubuilda soil structure. Idzi ndidzo nyaya dzinoita kuti paite mari. Ava mukatarisa gore negore munenge mutori nestova somehow yewheat
kana kuti yechibage kurova kuti ivo vari kuvaka soil structure yavo. They are farming with future generations in mind. Vana Patrick vari kuita vaine vana vavo mupfungwa nevazukuru neivhu riri pano rakaguta. Other than kuti year in year out we are extracting minerals pasina chatiri kudzorera. It's not just about fertilizers but kubuild a structure yeivhu zvichida izvo nemastovha iwayo nezvakasiyana siyana zvinenge zvichisanganiswa. Saka tinokoshesa nyaya yeinoculation, ngatishandise rhizobia, ngatikoshese nyaya yemadiridziro, ngatikoshese nyaya dzanaweta mukushandiswa kwemachemicals. Mazvita pane murungu pano angari pano the highest yield yaita anga ari 6 tons pachibagwe. That was the highest yield rakapa marecords ake 6 tons. Tauya pano, what is our highest now? About 14. Patakaita makwikwi 11 ton plus competition paya takauya pano tikapima 1 hectare tikaimesha tikaimesha ikatibudisira 14 tons pa hectare iyoyo yatanga tamesha. So you must always go to the best farmer and the learn. Patakavona tatendera muno kuti wose farmer ari muno we are matching him or her. Ndakazomutira South Africa tanza kune vamwe vanotikunda ndakamtumira ndaonobona kuti vanoita sei zviuye pano. That's what we do. Kana pakati penyu pano mwana anogona kudarika so sumudzaro vokuti nouya. Very heard viewers, we're talking about soybeans production. On that note, we have come to the end of the second segment. We're going to go on a short commercial break. We'll be right back with this and more in that third and final segment. Stay tuned. Thank you, viewers, for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030. We are in 2025 in January, coming to you from Pricabe Farm, Sherwood Block, the farm that is being owned by the First Family, where they're undertaking various operations to ensure and contribute to food security and food sovereignty. Now, viewers, earlier on, we were looking at soybeans production. We're going to go and look at maize production and the stage it is at and the other activities that follow. Stay tuned. Nekuda kokuti isu tinofamba nedingindira rekuti kana huwi yarira munhu anofanira kudaira. Saka huwi yakarira yekuti ngatirime tigutse nyika. Mutungamiri wenyika ndo vakaita wokutanga kudaidza huwi yekudaira huwi iyoyo. Yakati huwi urudza hande. Ivo ndo vavati kumbi vachiuya kumunda kuorima. Iya zvinoti kuona chibage chakatifuratira. Saka zvadero ndo vakwadanwa zvakare imwe huwi zvaichiuya imoona kuitira kuti nemiwo mukopewo dhoiri rine pateni yakanaka. Ndiani asingadi zvakanaka kudai izvi? Kurima zvemandiriri zvakadai izvi ndishumba ava ndo zvavanoita. Saka pano papurazi vanorima shumba kuitira kuti mutupo wavo vanenge vachinyatsotsumira nawo. Handitika. Saka pane shumba asi zvichida tichapfuura neko kune shumba tati tingokutaurirai tiri pano. Pane 659 shumba yakarimwa pano iri kujova ende yakanaka zvokuti dho. Tochiona isi pano patakamira apa inzou kuratidza kuti mutungamiriri wenyika angotika zvemutupo wangu nezvemitupo yevamwe vanorima zvakare. Saka tiri kuona isi kuti pana pachibage tinacho pachistage yatasvika chibage chiri pane inonzi milk dough stage kureva kuti chakugocheka milk dough stage. Saka icho ndo chibage chokugocha ndo chekuti tinobika nokuti tini. Saka pamunobva pano omwe nomwe wani muguri takaenda. Saka tichakumbira His Excellency kuti vatitirewo chirongwa chekuti vhurira zvichida mashanga kumune chunhu here ngavativhurire katione kuti munei. Tinokumbira Your Excellency. Shumba vana vangu vanoita zveagriculture ndo vachavhura. Oho, tinotenda regai tivhure zvedu. Ko zveipei kunonzi kukwesura kwete kuvhura. Aiwa koikufurura koikufurura achitofurura chakakura. Saka vachifurura zvavo nditenderei ngokupai chisamari chepano pachibage tootendera vhiki ataure nezvekumombe kwamaona. Saka pachibage chatiri kuona pane ichi 727 muri kuiona kuti ichi kukura asi iri kuratidza kuti yakareba. Ini kare kondaifamba nerula asi ndakahupima apa
ndobva ndaona kuti panoita 30 centimeters handiti. Saka regai tione kuti zvodini. Icho hachisi kuita 40 here, haisi 40 here. Icho machiona chiri kutopfuurira kunoita 45 centimeters. Chibage chatinacho isusu ichi chiri kuratidza kuti chakadya chakaguta uye vari kutevedza tsika dzakanaka dzokurima. Panoitwa conservation farming pano hapapindi metarakita hobhobho achifukura achisandura ivhu, vanongopinda ne-no-till plunder, vongopinda pamusoro pema-straws. Handiti muri kuona mukatongocheuka apa shure apa munoona mulch iyo. Mochishaya kuti imiko chenyu chibage sei chisina kusvika pastage iyi. Ichi chibage ichi unyoro haupere nekuda kwokuti pakafukidzwa gudza raMwari. Saka panenge pachichengetedzwa unyoro kwenguva refu. Vadero vanoita soil analysis. Chibage chakaya chakaguta ichi. Icho tarirai muone kusvika kwachakaita. Handiti ukapuwa kubva pasi pemuguri apa kusvika uko unototyora kuti inzimbe nai. Nekuda kwokuti chakaguta chibage chiri pano. Saka zvinoratidza kuti vanotevedza tsika dzakanaka dzokumunda. Anoima good agronomic practices iwayo. Saka ngativavarire kuti tirime zvine pundutso. Handitika nekuda kwokuti isusu tiri kuti nyika inovakwa nevene vayo. Vene vari pano vari kutovaka nyika kwaiva unokundikana nei. Handiti mazviona. Handiti machiona chibage. Paya pachibage tatine wheat, imwe minda yanga ine barley. Patokohwa wheat yedu tinobva tabhela stove. Tine mombe dzakawanda asi hatina mapaddocks. Most of our land cropping. Saka mombe dziya dzorarama nekutofeedwa neresidue. Stove yedu inenge yabva musoya, yabva muwheat, yabva muchibage. Saka kana tabhela tinobva tauya ne-0-till plant. That's why tamboti paya we are mechanized. Saka mukauya pano tichikohwa tine macombine chete, mabhela achitevera. Tikatanga kuhwa kuseni, ukazodzoka mangwana kuseni unowana tichidzvara munda wacho. Vachingopedza kubvisa hay bales avo, 0-till planter yedu youya yopinda munda. Asi tisati tapinda munda, tinotora ivhu redu roenda kulab. Kulab kuya tobva tapiwa guidance, pH nema-nutrients ari kudiwa. Isu yodi munda haikona kuzokopa zvatakaita pano, unoudzwawo from your results. Yedu minda takarekomenda kuisa 500 kg dzegypsum. Then ndokubva so blender mafertilizers edu uye anoziva wendi. Wheat blend, cereal blend, ndobva tasanganisa neinonzi MAP because ndo zvatataudzwa kuti tiite. Patiri kuita 0-till, maplanda edu inochera 15 to 20 centimeters. Ine karipa. Yobva yainjecta fertilizer. Yobva yaisa seed. Ndeti. Saka ukazviona handi pampese pakaomarara asi yangochera pane maplants. Patiri kudiridza paya iwo kana ukarima vazhinji vanoripa vodhiska. Tikataura 30 minutes kuno vanoziva anopenga. Because vanoziva unofanira kudira above 70 minutes kuti mbeu igerminate. Saka tinokurovera pokutanga hatina kuripa, which needs over 30 liters per hectare. Hatina kudhiska, which requires 25 liters per hectare. Hatina kurolla, which is about 6 liters per hectare. Tazongouya tikapinza 0-till planter, which needs 4.5 liters per hectare. Saka isusu initial cost is 4.5 liters. Taakupinda todzvara. Then the second thing is tiri kudira 30 mils kuti tigerminate zembeu because mvura yedu inomanya inopinda patachera paya yose inopinda. Inonzi chiya yaitwa nabasera wet reaping. Kumusha diga ule pfumvudzi yekuti handi unochera gomba yamakaintrodusa chef. Ukachera gomba woisa mbeu, mvura ikana yashoma shoma inomanyira pakachegwa chete. Saka ndo pfumvudzi yatei tichiita on commercial level. So isusu tadira 30 mils, iwo unofanira kudira 72 mils. In terms of water cost takurova. Then tozoenda kuyield. Yield because isusu tine water conservation. Saka mbeu dzedu ndosamchona dzine utano. Hadzina nhamo ye moisture. Number 1, fertilizer yaiswa mugomba rakachegwa. Fertilizer haisi mobile because hakuna kukuinda rimwe ground riri hard. Iwo pawakarima mvura ikapinda iya yawawanza ya 72 mils. Imwe fertilizer yakuenda ende inobva yaattracta sora rowanda mumunda. Saka takutonokurova kuyield. Takurova pa initial cost of production.
So not only that, you need to know the correct varieties, but the last important thing, calibration equipment. Iyo ndo panofoirira vanhu vakawanda. Katichiti calibration, kuti planta yangu, animoti mbeu dziri muno takazvagwa namai vamwe chete, and same day. It's because takagona kucalibrate maplanta. This is an 8-row planter. Zoreva kuti inodzvara maline 8 kamwe chete. Saka we calibrate, we make sure. Totora time kaona tichicalibrate chef anozviziva. Zvokunoita 2 days isati tapinda munhu. Tichicalibrate plant. To make sure kuti iyi planta iri ku maline ese akafanana in terms of seed place spacing, depth, ne fertilizer depth, ne fertilizer distance from the seed to the because fertilizer tisi yakanangana ne shanga. Tinosiya maybe 2 to 3 centimeters from the plant. Saka iyo ndo inonzi calibration. And not only that, pane point yatagwa nawe ndiye rhizobium. Isu tinotanga taisa a base remvura kuchibage kusoya to cool the ground. Because rhizobium is a living organism. Saka kati kusati kwanaya tinotanga tadiridza totonodza pasi then toya todzvara. Because takuisa rhizobium muvhu tikaisa nematemperatures atombowana yama 35 degrees rhizobium tichingodzvara inenge ichitofa. Hani muona kuti hamuna sora motambura kuriwana kai sora rikandiona ndikaya pamunda pako sora rinotiza. But the secret is mukaona vanotengesa maherbicides aya vanopa ma-instructions are very clear. Mishonga yedu ine matemperatures aisingafariri. Mishonga yedu ine ma-rates ainofana kushandisiwa. So what you do, boom spray rikauya riri nyuwani riri maplastic muchipurudza kuti boom nyuwani. Iyi nine timu yangu tinoritora toricalibrata paground. We measure 1 hectare. Toisa mvura yedu kachida kushandisa 200 liters per hectare todira 200 dzemvura chete. Tospraya driver ospraya tinotonyora driver wendi tractor MF rakaunti John Deere rakaunti ichi gear rari kushandisa, then tocalibrate mvura yedu ikatadza kuperera pa 1 hectare. We adjust magear tractor or kuboom spray ine ma-adjustments aripo, then kana yazokwana tagutsikana tozoya kumunda, then ndo inonzi calibration yeboom spray. Saka kwazodero manje kana vakatishandisa 500 mils per hectare zvakuendeka because watoita kudhara. Saka wendi hachabvipa kuspraya, wendi hachinji tractor, wendi hachinji gear retractor. Ini ndisina kusaina. Tinotenda Shumba. Mombe dzataona uko anonzi maankole or inyambo originating from Rwanda. So dzakauya in 2023 dziri 17, but now tane 43, saka tine 100% calving rates. And padzakauya taive neproblem yekuti adaptation to environment yainetsa, dzadisina kujaira kudya chikafu chedu chekugadzira kulika masalt blocks, mavitamin blocks, dzadisina kujaira. So we had to train them, but now they are adaptable to the environment. Then ndichilinga to what she was saying, maize, how we intercrop neku livestock. After we harvest our maize, we also do soya beans, we also do sugar beans, we also do wheat and barley. So we bale all those hay bales from our cropping side. Then we use them to make feed for livestock. And we actually do our own formulations here at Pricabe Farm for our livestock. And if there is need for supplementary, maybe it's a little bit, but we make our own production, which makes us cut our costs because we are operating as a business. So we actually will be a stand-alone department in terms of livestock, and our numbers, we have around 2,500 cattle. We have specialized breeds.
we have specialized breeds, and as Pricabe Farm, we are a Brahman pedigree breeder, a registered Brahman pedigree breeder, where we have white and red Brahman. We also have the Wagyu, which we will show you when you go to the section, which originate from Japan, and they've got the most expensive meat in the world. So the other information we'll share with you once we go to the section. Thank you. There you heard it, viewers. We had an amazing time here at Pricabe Farm, where we are looking at the first family farming ventures who are leading from the front. They've grabbed the bull by its horns, and they are contributing immensely to issues surrounding food security and food sovereignty. If you look at United Nations Agenda Vision 2030, it speaks of alleviation of poverty and eradication of hunger, SDG 1 and 2 respectively. Thank you so much for joining us today and learning through observation. From me, your host, Wadzanai Manyora. I'm also on Instagram. It's at Wadzi110, and the crew behind the scenes. Have yourselves a fabulous evening. Thank you for watching.